Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. On our show today, we have two special guests. That's State Senator Josh NEWMAN, representing the 29th District, and Alyse Vang, the City Councilwoman of the City of Stanton. Today, we're here to talk about the legacy project that we're doing. That's a Mid-Autumn Moon Festival, a drive-through COVID-safe event at the Stanton Park this Saturday on the 18th of September from 3 to 5 p.m. We invite the whole community to join us in this celebration. Julie Diệp cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội, Julie mời được hai người quý khách, đó là Senator Josh NEWMAN representing the 29th District. Kế bên Josh NEWMAN là chị Alyse Vang. Chị Alyse Vang là một người nghệ viên của thành phố Stanton. Hôm nay Julie với ban tổ chức hân hạnh mời quý vị khán giả để tham dự chương trình Tết Trung Thu, đó là cái drive-through event ở Stanton Park lúc 3 giờ tới 5 giờ ngày 18 tháng 9. Thank you so much, Alyse, for coming today, and Senator Josh NEWMAN for being here. I know before the commercial break, we talked about the importance of continuing this legacy project because of all of our good friend Mark Hansen, who just passed away. And, you know, he was so instrumental in making sure that our community and our community leaders come together to celebrate our language and our culture and to address the needs of our AAPI community. Last year we did it at the Stanton Central Park. And can you tell us a little bit about what happened last year and what we're doing differently this year, Alyse? Sure. Last year we had the great honor of having the Mid-Autumn Festival event at Stanton Central Park. And it had an amazing turnout. It was our first year doing the event, so we did not know what to expect. It was beyond our it was beyond our wildest dreams. I think we had about 2,000 families show up. And tell them how many mooncakes we and we had only prepared a few hundred, thinking, you know, I'm just a small city council member. And it was during the pandemic. We didn't realize that there was such a thirst and hunger for these types of events. And so this year we learned our lesson, and we decided that I would change the venue, because last year we had a huge traffic concern because that park is already very popular, but we had cars going all the way down Western and Catella, and there were a number of unhappy folks who felt that maybe things should have been different. So we decided to do it at Stanton Park this year, which has a much longer driveway, and you can go through City Hall and then past the police station, past the Boys and Girls Club, and all the way down to Stanton Park, which is a huge green belt. So we're really excited to have a better venue for our event. And this time we've prepared 3 times more mooncakes and lanterns than we did in previous years. So we think we will have enough, and we hope that we will have an equally good turnout as we did last year. But Alyse nói thêm là tại sao mình làm cái chương trình Tết Trung Thu? Dạ, cái chương trình Tết Trung Thu này là cái năm thứ nhì Hồng và ông Josh NEWMAN và chị Julie tổ chức. Và năm này là mình có một sự thay đổi so với năm ngoái. Năm ngoái là năm đầu tiên mình tổ chức cái chương trình này, và lúc đó mình rất là ngạc nhiên, tại mình không ngờ là sẽ có nhiều người như vậy muốn tham gia cái chương trình này. Thành thử năm này mình quyết định là mình sẽ đổi địa điểm. Năm trước là ở công viên Stanton Central Park. Mà cái công viên đó thì nó so với công viên mới mình chọn năm nay là Stanton Park, nó khác, vì Stanton Park nó có cái lối đi cho xe nó rất là dài, thứ có thể rất là nhiều xe có thể lái qua, và những gia đình Việt Nam có thể nhận bánh và lồng đèn tại xe, và mình cũng hy vọng là nó sẽ về giao thông nó cũng sẽ dễ dàng hơn một tí. Và năm nay mình cũng chuẩn bị gấp 3 lần số lượng bánh trung thu và lồng đèn so với năm ngoái. Thành thử mình hy vọng là năm này nó sẽ rất là thành công, và mình cũng hy vọng là sẽ có nhiều người tham gia. Yeah. Okay. Well, cảm ơn chị Alyse Vang. Josh, I heard last year that you and Alyse went to pick up the mooncake. What was that experience like for you? We did. I got a delicious banh mi in the same place. So you know, it's as again, like, it's always so wonderful to me that you can come to Garden Grove, any other city, and be transported almost to another country, to another world. And so, you know, incredibly fun.
And as Alyse mentioned, we probably didn't order enough mooncakes. So victims of our own success. But and it's been a challenging year. So this year, hopefully, we can give back and not run short. I know that last year we had a 2-hour event, and in 30 minutes time, we literally ran out. And I think what that tells us is that, the event was more successful beyond our belief. But, it would also say to the community is that events like these are so much needed. That, during the pandemic, like you mentioned, that, we wanted a place for our children to come to. And, our children were cooped up at home. They've been sitting hours in front of the Zoom, camera and in front of their laptops, and they didn't have any place to go. But we didn't realize how many kids wanted to come out and to get some, lanterns and mooncakes and celebrate with us. But I know that when we ran out of mooncakes, your team did something amazing, Josh, because I know you brought your special ice cream truck out. Right. And tell us about what your team did to kind of save the day. Well, I don't. So we had ice cream last year. I think we try to have ice cream again this year, but not sure yet. But what we were improvising as fast as we could, and as Alyse mentioned, there was a line of cars to the horizon, and so again, a lot of pent up energy, and I think for the most part it was a joyous occasion. So we felt badly that we didn't meet the demand. And so toward the end, we were taking lanterns down. We gave everybody. We took all our decorations, all of the decorations and all the ice creams. But the really wonderful thing was all these cars with kids, right? That got to be part of a Mid-Autumn Festival during the pandemic. So I'm glad to be able to do it again this year. There were so many beautiful smiles, and everyone was so grateful. And I think that's the thing about our not community. Everyone who not the last. Many people were grateful. Some were a little bit frustrated in the process, but I know we learned so much, and I know this is going to be an even more amazing event. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Josh Newman là Senator của thành của tiểu bang Cali. Đó là Josh Newman representing the 29th District. Kế bên Josh Newman là chị Hồng Alyse. Vâng, Julie đặt câu hỏi là tại sao mình thay đổi địa điểm năm đây, and về năm trước mình học về cái bài học gì. Năm trước thì chúng tôi là tổ chức Tết Trung Thu, đó là cái năm đầu tiên cái ban tổ chức hợp tác nhau, mà mình không có biết là cộng đồng của mình là rất cần cái chương trình đây, thì mình cũng mua mấy trăm bánh Trung Thu về lồng đèn, cũng cho mấy lồng đèn với mấy cái treat cho mấy em. Mà mình thấy đó là năm đây mình biết là cộng đồng luôn luôn muốn tham dự cái chương trình đây, thì ban tổ chức năm nay là sẵn sàng mua đủ lồng đèn, mua đủ bánh Trung Thu. Mà bánh Trung Thu năm nay á, chị Alyse, là mình đặt ở đâu? Dạ, năm nay mình có bánh Trung Thu ở Sun Moon. Dạ vâng. Dạ, tiệm bánh Sun Moon. Và bánh Trung Thu năm nay rất là đặc biệt, tại vì năm nay á, là bánh Trung Thu là con heo, rất là thích hợp cho trẻ em. Năm ngoái là mình làm bánh Trung Thu vuông và tròn, và năm nay mình muốn làm nó đặc biệt hơn một tí. Thành thử mình rất là vui mừng là năm nay mình sẽ có một cái bánh Trung Thu rất là hoàn hảo cho những trẻ em. Okay, yeah, thank you. I was asking her about the mooncake. This year we're doing something different. Instead of having a traditional round or little square mooncake, we're planning to do a pig mooncake. And I think when we do that, it's more appropriate, more fitting for children, Josh. So when your child comes to the event, you think they'll get excited about getting this piggy mooncake? Oh, absolutely. my daughter, I have a 5-year-old daughter, and she loves not just parties, but to get to see how other people sort of celebrate different occasions. So I promise you, she'll be very excited. Because I know when I was a kid, Alyse, I was so excited when I saw a mooncake that looked like a pig. I just want to hold on to it. It was the cutest thing. So I think I'm so excited that this year we're able to make it bigger and better and able to serve the community more. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie có được nói chuyện với Hồng Alyse Vân, với Senator Josh Newman. Chúng tôi muốn mời quý vị tham dự chương trình, đó là ngày thứ Bảy tuần đây, ngày 18 tháng 9, từ lúc 3 giờ tới 5 giờ, tham dự chương trình Moon Festival. Đây là cái drive-thru event. Quý vị chỉ cần ngồi trong xe, không có cần ra ngoài. Mình muốn làm cái chương trình rất là an toàn cho cộng đồng Việt Nam của mình. Năm nay đặc biệt, ban tổ chức hợp tác với Sun Moon Bakery. Sun Moon Bakery giúp cho Julie với hội ban tổ chức để cho cái non-profit discount, với được mấy tụi em có cái thời gian đặt nhiều bánh hơn. I think cũng hơn 1,500 hay 1,200 mấy ha.
And so hy vọng quý vị có được tham dự, mỗi em được một cái lồng đèn, một cái bánh trung thu với rất nhiều cái gift, cái quà tặng ngày đó. You know, I know that your team is so diligent in putting this gift bag together, Josh. Have you seen them working, or are they just sitting around? What are they doing? So I've actually been in Sacramento for the past couple of weeks finishing our legislative business. But I'm very lucky to have a member of my team, Scott Doe, who's Vietnamese, and who brings a love of this holiday to this work, and he's shared it with my staff, and so they've done a wonderful job pitching in to do this, and so we're really looking forward to the event. Well, you know, I appreciate you, and I also appreciate Scott. After the commercial break, we'll talk a little bit about who he is and what it is that he does in the community. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về chương trình Tết Trung Thu thứ Bảy tuần đây là ngày 18 tháng 9 lúc 3 giờ tới 5 giờ at Stanton Park. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.